strong. Let's be counted as we move on. Make a difference, change lives as we tell our different stories. We are capable, beautiful. We are born to do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. Hello there, and thank you very much for joining us on Able Differently. To be a person with a disability and manage to inspire other people is a no mean feat. On today's show, we focus on some of these people. I am Audrey Chibole. And I am Regina Mwangi. Karibuni. 'Cause we're differently abled, differently. Patrick is a person with disability, and his family's strong faith has enabled them overcome the challenges that come their way. Take a look. Patrick is a 2-year boy who is a second-born in a family of 2 siblings, whose pregnancy had complications at the 27th week. First of all, I had a very smooth pregnancy throughout the whole time. I did not really have morning sicknesses. I was fine, pregnancy was as smooth as any other, but this one day we noticed that Patrick was not kicking, the baby was not kicking, and as usual, I held on. I wanted to be sure that he's not going to kick. I knew he definitely would kick after some time. So I kept holding on. Until I told my husband later, I have noticed that we have not had the baby kick or movements since like the previous day. This was a trying time for Maureen, Patrick's mother, as she had to go in and out of hospital to check on the baby. After the cesarean section, Patrick was taken for incubation as well as ICU because he couldn't breathe on his own. So he was put on oxygen, and that is now where the whole journey started. We had to be, of course, discharged and leave him in the hospital, which it's a bit abnormal, for you to give birth and go home without your baby. Leaving your baby in the hospital already felt very empty. Each passing day brought in a new challenge for this family since Patrick's health wasn't stable. This is evident when Collins once visited the hospital only to find his son's stomach bloated. I remember this day, one day when I came back from work and went to the hospital, and I looked at his tummy. It was kind of bloated a little bit. I think sometimes, and I'm very, very particular. I look at every nitty-gritty, So I was like, no, my son, the tummy is a little bit bloated. So the nurse told me, oh, let me check it out. So we called the doctor in, and they said, yes, he's bloated. And that is the time we discovered that his bilirubins had gone very high, and he's not able actually to even get rid of the toxics in the system. It was later confirmed that Patrick had cerebral palsy. If this wasn't enough, he also lost his sight. This news was a big blow to the family. So it wasn't said to us that it was cerebral palsy straight away, but slowly we came to realize, kumbe, cerebral palsy, brain damage is basically cerebral palsy, because after now we took an MRI later, maybe I think he was 7 months old. That's when we took another MRI now that confirmed that besides even the cerebral palsy, he had muscular dystrophy. So all those combined, we were like, okay, let's embrace it. Yes. So basically in Kikuyu, we were told that his optic nerve was damaged. So of course that was a blow. At first, it was a really big one. We all were there and we all cried. We broke down in his presence. We, just kawaida, just the 3 of us as usual. We were just there. Patrick's family, both the nuclear and extended family, have been very supportive as they've been sending in encouraging words. I remember when I was pregnant and even going to the hospital, my mother-in-law was there and she kept on encouraging me. She kept on saying, these are things of the world, just go and
face it, and the rest of the family at my in-laws side, they were very supportive. They said very positive words to us, and they kept encouraging us. They kept saying that they would pray for us. At the same time, on my side, my aunties were there for me. They kept on asking how he's doing, even during the hospital stay. Interaction between Nikita, the sister, and the brother is evident. This is noticed from his smile whenever her sister is around. Sister was and has been very supportive to date. The brother, you can see when the sister is there, the brother knows that there's a child. This is not a grown-up person, it's a child next to me. Aside from his busy schedule, Collins ensures he gets enough time to bond with his son each day. So for my busy schedule, I make sure that at least I'm home as early as I can, because sometimes I have to come home after 7, 10 to 9 o'clock, because I've been in school as well. Yeah, I'm also studying, which is quite challenging. But I make sure that every time that I get that I'm not working, or I get home as early as possible before he goes to bed, and spend some time with him. And even if he's feeding him, because bonding is really important, to bond with him. And he's such a lovely child that he knows as soon as he hears my voice, because he can't see, he'll touch my beard. Hurdles have been there, but Maureen thanks those who have been close to her all along to help in taking care of Patrick when she is not around. And given that we also lost sight when we were in the hospital, so he can't see, but you can tell that his surrounding, he knows the people around him are very loving and caring, including his own nanny, who is so loving. Sometimes I feel like he has a second mother in the nanny, which is a very big blessing to the family. As a parting shot, Collins' word of advice revolves around love, care, and prayers. To the fathers out there with children with disability, your time is the greatest investment you can ever give your child, and your support. Children with disability are children like any other children, and they can achieve with all your support and love. Take care of them, support your wives, stand by them, and be the best father you can ever be. You'll be proud of them when you see them achieve. It might take some time, but it's not impossible. All is possible because God doesn't make mistakes. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a short break, we'll be right back. 'Cause we're differently abled, differently. 'Cause we're differently abled, differently. Welcome back. Jacqueline Mukavale is a mother of a child with cerebral palsy. She's determined to make her life better despite the challenges. Take a look. Jacqueline Mukavale, a mother of 3, narrates of Natalia Musimbi, her second-born daughter who has cerebral palsy condition. Nikiwa na mimba ya Natalie, nilikuwa na pressure throughout. But madaktari walijaribu sana kucontrol hiyo pressure. Lakini vile nilienda clinic nikiwa na mimba 8 months. Nimeenda wakanipima. Wakaniambia pressure imepanda sana na ni lazima tuokoe mmoja kati yenu. So madaktari hawakuniambia wanaokoa mtoto ama wanaokoa mimi. According to doctors' score marks given to a child immediately after delivery, Natalie had below average. Mimi hata sikuwa najua mtoto akitoka kwa tumbo mtoto upewa max. That's when nilikuwa nasikia daktari wanakuja wanasema aliscore 3. Sasa nikauliza daktari siku moja, hii kuscore 3 ndio nini? Unajua kama mzazi unaweza taka kujua. Daktari akaniambia mtoto akizaliwa kuna ile max upewa akitoka kwa tumbo. Out of 10 mtoto wako hata hakufikisha halfway. Aliscore 3. Kwa hivyo ako chini sana. Jacqueline says it was through the help of a neighbor that she learned of her child's condition.
tulikuwa tunaona ni uoga tu. Njuuliza mtoto akiwa na tushida nini na nini, inaweza kuwa ni uoga tu, siku moja atatembea. Kama anasonga na vitu, definitely siku moja huyu mtoto ataenda peke yake. Nikaobserve mtoto alikuwa na tiptoe. Unajua kila saa sisi wazazi tu mtoto kwanza, mtoto msichana, my firstborn kijana, nimemnunulia tu viatu nini, notice. Nilikuwa namtoa sasa viatu socks, akienda hivi, akienda na vitu. Na observe, na nika notice mtoto wangu ana tiptoe. Mguu haikanyagi chini yote. Iko hivi. That's when immediately nilienda Kenyatta. Na zile barua nilitoka nazo St. Mary's. Daktari aliangalia akaniuliza, huyu mtoto, hizi barua ni za huyu mtoto? Nikamwambia akaniambia kila siku kunaombea huyu mtoto wako. She later on embarked on a journey to seek for solution to her daughter's condition in various health facilities, which eventually bore fruits at the age of 4 years when her daughter began to walk. Niliendelea na yeye Kenyatta for 1.5 years. Mtoto akafika age ya kwenda shule. That's when nilimtoa Kenyatta nikaanza kumpeleka kliniki nyingine hapa Donholm, inaitwa CPSK Center. Ndio sasa amefika wa shule nini. Na hiyo shule nikimpeleka, still Kenyatta walikuwa wamempimia viatu zingine special. Unavaa hiyo kitu ni kitu kama plastic. Unamvalisha kwa miguu ndio anaingiza kwa kiatu. Sasa hiyo kitu ulikuwa unapea mtoto hata move kabisa. The moment umemvalisha hiyo kitu mtoto hasongi. Sasa nikaachana na hiyo. Nilijaribu kabisa, mtoto akakataa kabisa, analia na anakaa chini. Nikaachana na hiyo kitu. Nikapeleka mtoto shule. Nilikuwa nambeba juu hatembei. Anaenda shule, anashinda kuna wenzake. Tena naenda nambeba namrudisha juu haikuwa mbali sana. Ilikuwa tu karibu. Ilikuwa tu hapa na just few meters. Hivyo. Mtoto akielekea 4 years ndio sasa akaanza kutembea. Heeding to the doctor's advice, she chose to treat Natalia as a normal child. So nilijipatia moyo. Na nikamchukulia kama mtoto wa kawaida. Daktari alikuwa ameniambia nisimuonyesha ako somehow special, nimlee kama mtoto wa kawaida. Sasa hata shule alikuwa anaenda, wazazi wenzangu wanaona nimemwachilia anaenda juu haikuwa mbali. Nasimama kwa kona na muangalia. Wengi walikuwa hata wengine walikuwa wananisengenya. Wanauliza, na huyu mtoto ako na mama yake? Anaishi na mama yake wa kumzaa kabisa na anamwachilia anaenda hivyo shule. Kuna wengine mpaka walikuwa wanani approach, nawaambia hapana. Ako mtoto ako sawa. Na niliambiwa niache huyu mtoto ajitegemee. She is now a standard 7 pupil at Buruburu Primary School, where her favorite subjects include English and mathematics, and she is a fanatic of KBC Channel 1 programs. Subject zinazonipendeza ilikuwa subject ya Kiingereza sana sana. Tena la hesabu nilikuwa naipenda, lakini kuelewa ilikuwa ngumu kwangu sana, lakini naelewanga kidogo. Nilikuwa napenda hii kipindi ya KBC, na baada hii kipindi ya KBC nilikuwa napenda sana kuona kipindi inayojiita Trinidad. Tulikuwa tunazipenda mimi na mamangu tena kuiona kila saa moja ya usiku. Na maana tukakutana na mzee Kobe, nikienda shule tunakutana na yeye. Ndio nilimwomba ruhusa na yeye akakubali, akasema kama naweza enda kuomba mzazi wangu, kama naweza kataa ama kubali. Niliomba Mungu mzazi wangu akubali. Despite her boldness and willingness in life,
Natalia was met with quite some challenges at one of the schools she was enrolled into. Nakumbuka nikiwa daraja la 4 au 3, sikumbuka kwa sababu ya kilipita kitambo. Nilikuwa shule ya msingi ya Bujala. Nilikuwa nimefanyiwa matatizo nyingi na watu wenye wamechaguliwa kuandika wenye wanaongea. Mimi peke yangu naonewa klasa. Nikiongea naambiwa niweke mkono chini na niweke miguu kwa ukuta na ukae mpaka mwalimu akuje. Sasa naambia mamangu hajielewa. Nilimwambia jiji mara 3 ndo akaelewa, ndo akakuja shule akamwambia. Sasa ule mwalimu mwenye alikaya mateja alifukuzwa na mwalimu mkuu. Sasa nikatoka hiyo shule nikaenda ya budi sasa. Her mother, Jacqueline, also attests to the fact that her journey in raising Natalia has not been a smooth sailing. Nilikuwa na jua kali yangu nafanya. Unatafuta msichana wa kazi, unamleta kwa nyumba, unamwambia kazi yako ni huyu mtoto sana sana, hata wacha huyu mwingine. Concentrate kwa huyu. Utaenda kazi leo, kesho kutu utapata msichana hayuko. Mtoto amefungiwa kwa nyumba. Ni kitu iliendelea mpaka ikafika mahali ikabidi nikae kwa nyumba nishughulikie mtoto wangu. Even though she feels that more needs to be done in regards to people with disabilities, she has a few words of advice to the society, backed up by her daughter Natalia. Mimi kwamba nataka kuambia wenye wako na watoto wenye wana disability, tafadhali wapende kabisa, waweke ndani ya nyumba, usiwape matatizo mabaya. Ningependa kuambia wazazi wenzangu kitu ya kwanza wasifungie watoto. Ongea hata na jirani anaweza saidia. Unaweza sema mimi siwezi ongea na huyo jirani. Kumbe huyo jirani ukamfikia hivi, anaweza kufikisha mahali na ukapata umesaidika. Kuongea, kutoa sauti ni kitu ya maana. Watoe sauti, wajiongelelee, wasifiche hao watoto. Hiyo kuficha ndio kuharibu watoto kabisa. Na ndio Kenya tutakuja, ukipatia Kenya miaka 10 hapo mbeleni, utapata tuko na walemavu wengi sana. Na ni ile kitu tunaweza zuia. 'Cause we're differently abled, differently. Kabuthi is an entrepreneur who is physically challenged. He has cut himself a niche in the world of business. Take a look. Humble and ambitious, he has not allowed disability to stop him from living his life. Wagoshi Kabuthia is an entrepreneur who was not born with a disability, but rather had a polio attack at a very young age. Yani disability yangu nilipata nikiwa mdogo kabisa, kama sijielewi. Yani tuseme nilijipata nikiwa naye. Lakini mzazi aliniambia ilikuwa polio. Sasa nikakuwa naye, nikakaa na mzee, akaona sio vizuri kwa vile pale tulikuwa tunaenda shule Bari, akaona heri anichukue tuje tukae naye hapa. Kabuthia attended both regular and special needs schools, and later he joined Aquinas Special School where he concluded his secondary education. Shule tunaenda primary, inaitwa to primary school. Lakini ni challenges kubwa sana, ni vile kama ya watoto. Yani watoto wanataka kukimbia, mimi siwezi kimbia. Watoto wengine wanachukua kwa group, wanaweka group ya 5, mimi
tegwa na baki peke yangu. Hizo ndio challenges zile gumu sana zilikuwako wakati wa mchezo kama watoto. Unaona unawekwa kado. Kwa vile huwezi kimbia, huwezi cheza mpira, group ya 10 pande hii, lakini wewe hakuna mtu anakutaka. Hiyo ndio challenges kubwa sana ilikuwa. Challenges were not a strange thing to him as he had to learn ways of overcoming them as he grew up. Sana wanapenda sana kufanya kazi na watu vile niko na disability, watu waone ati hata mtu wa disability anaweza fanya kazi. Unaona? Na ndio wanang'ang'ana sana tunafanya kazi hiyo. Na wanapenda sana wakiona ati mtu wa disability si lazima apewe kazi anaweza fanya. Kazi ya furnishers kama hiyo supply, tukipata hiyo tunachapa tunafanya kazi. Hiyo ndio hiyo. He had always dreamt of owning his own business from a young age, and through training he was able to achieve it. Nilikuwa nataka niwe kama mzazi wangu biashara. Nilikuwa nikitamani sana. Nilikuwa sijaifikiria mambo ya kuandikwa. Kwa vile nilikuwa naona kuna kazi naweza fanya. Sasa nilikuwa nataka biashara. He grew up enjoying a great friendship with his family, something he cherishes. He is a proud family man, a husband and a father. Mimi ni mzazi, niko na bibi na watoto 3. Kijana mmoja na wasichana 2, mapasha. Ndio Kavuthia wa Goshi na Magaro wa Goshi na Elimu wa Goshi. Although he hasn't encountered any discrimination, he does not rule out the possibility of it happening without his knowledge. We met his wife, who is also just as humble as Kabuthia. Yangu ni Florence Waithera wa Goshi. Ama mama Kafudia ile jina watu wamezoea kuniita. She is not ashamed of the love of his life and is proud of Kabuthia's relationship with his children. Aliniambia yeye ulipatanaje na mtu kaa huyu, mtu hayuko sawa. Mimi sikuangalia wala sikutaka kusikiza yoyote. Niliangalia tu maisha yangu na yeye. Na vile tunaweza pata familia. Sasa tuko nayo a happy family. Although she had no issues with Kabuthia's disability, it was not the case with her family. Kabuthia grabbed this opportunity to speak to parents of children with special needs. Wale watu wako na watoto wako na disabilities. Ningewaomba wasifiche watoto wao. Watoe nje waonekane na watasaidika. Na mtu yoyote ako na disability asifije uremefu wake, atoe, atasaidika na afanye kazi. On the other hand, his wife encouraged relationships among individuals, disregarding the physical stature as a determinant in a successful marriage. Mimi ningesema wapendane, wakae in love because unaweza zaliwa ukiwa sawa. And when you are becoming old, maybe patane na accident, hata hiyo miguu mbili ukue huna mikono, maybe uharibike the whole body and be etanini. Ukue tu kwa kitanda, but in minds you are working. Unaweza advise mtu to do this and that, lakini bado tu kwa kitanda. Kwa hivyo disability is not inability. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedom. On today's quote, we take a look at the saying that goes, "Giving is better than receiving." What's your take on that? I think it's always good to be of a blessing to someone else because at the end of the day, nature has a way of bringing everything back to you. That's all we have for today. Until next time, I'm Audrey Chibole. And I am Regina Mwangi. Kwaheri.